And now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. It isn't good here. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. It isn't very good. C'est ici. C'est ici. It's here. C'est fantastique ici. C'est fantastique ici. It's fantastic here. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. It isn't good here. It's absolutely fantastic. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. It's absolutely fantastic here. Ce n'est pas fantastique. Ce n'est pas fantastique. It isn't fantastic. C'est bon ici. C'est bon ici. It's good here. C'est bon. C'est bon. It's good. C'est fantastique. C'est fantastique. It's fantastic. That lesson was from my course 3-Minute French. If you enjoyed it and would like to keep learning, you can enroll on the full course at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Merci.